Hey guys, Tamara here today. Welcome back to German Made Easy for You. In today's video, we are going to be talking about two of the accusative prepositions, bis and ohne. The accusative case conveys the direct object of a sentence, which is either a person or a thing. The preposition bis means to, by, up to, until, and till. For example, der Laden ist bis 19 Uhr geöffnet. Du sollst das Arbeitsblatt bis Dienstag bearbeiten. The preposition ohne means without. For example, sie trinkt immer Tee ohne Milch. Ihr geht in die Bibliothek ohne ihn. Ich kaufe Stifte. Ohne die kann ich nicht schreiben. Here are the definite article and the indefinite article changes from the nominative case to the accusative case. Here are the changes of the personal pronouns and the reflexive pronouns from nominative case to the accusative case. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte abonniere meinen Kanal und klicke die Daumen nach oben. Und wir sehen uns bald. Tschüss!